Reka mbasuhuze nanone kandi mbahe ikaze mwe mudukurikiye aka kanya. Ngarutse mvuga kuri tuno tuntu dukeya bwa nyuma wenda se cyangwa sinzi ba nyuma tuzongera kubivugaho, ariko nanone mbibutsa yuko zino n'ubundi aba ari risike dufata. Reka twirebere zimwe muri comments zagiye zandikwa ku mbuga zitandukanye bitewe n'uburyo abantu benshi bagenda bavuga ku kijyanye n'ino berry trading platform. Ariko mu bigaragara nk'uko benshi bagiye banabivuga muri comments z'ibiganiro dukora, nta mahirwe menshi agihari kuko bagiye batugaragariza ibimenyetso byinshi by'uko barimo gufunga cyangwa business irimo kurangira, nubwo wenda sometime tutagiye tubyumva se cyangwa se nabo bari baratubaze bihagije. Ariko urebye uburyo babanje gushyiraho utuntu tw'amananiza menshi, ngaho kubikuza bakura ku 10,000 bashyira ku 1,000, bashyiraho wabikuza amafaranga menshi ntibabyemere. Ibyo byose bigenda biba ibibazo, n'ibimenyetso byinshi bagiye berekana. Hari nk'uko kubikuza amafaranga menshi ntibabyemere, nyuma bashyiraho kondisiyo nyinshi zo kubikura wumva ko nyine badashaka gutanga amafaranga, hari niba navuga ngo ari ukugira ngo batwaremo menshi simbizi, ariko nyine mu by'ukuri byari bigaragara. Reka turebe nk'uyu nguyu, sinzi iri tangazo aho ryaturutse, nabonye bari forwardinga muri group ya WhatsApp itangizwa na titire ya South Africans, kubera ko turabizi ko muri Afurika y'Epfo niho hari icyo nakwita nk'icyicaro se gikuru cya Berry muri Afurika, niho hari office ya Berry muri Afurika, niho haba n'abantu benshi, niho navuga haba abantu benshi bakoresha Berry cyane muri Afurika. Rero bari kuvuga ngo be aware of scam of Berry, wenda sinzi niba aribo babyanditse koko, ariko byibura nabo bashobora kuba bafite nk'icyo birefeyeho babyandika bino. Beware of Berry, nyine Berry tuyitondere. Mu yandi magambo, they are out of get last money from us South Africans before disappearing. Avuga ko bari kugerageza gufata amafaranga ya nyuma muri twe kugira ngo mbere yuko bafunga, mbere yuko baburira, don't pay them any more money, it's all lies. Nyine bavuga ati ntago tugomba kubishyura, ibi byose ni ukubeshya, nibyo kugira ngo batwibe. Mu gihe ushyizeho amafaranga ano $50 bari kuvuga dushyiraho ya activation fee, azagenda n'ubundi ntacyo bazagukorera. Ni strategy yo kugira ngo bagende neza, nta nyine bakomeze batware amafaranga y'abantu. Niyo strategy bari gukoresha, kuko n'ubundi niba tubyibuka neza sibo ba mbere baba babikoresheje, hari n'abandi bagiye babikoresha. Urebye nka za Twitter follow, ukareba ziriya za Sky Task ku bantu bagiye bazikora, zose n'ubundi zirangira bajya gufunga bari kuzana utuntu nk'utwo, bakabanza bakavuga ngo wongeraho aya mafaranga kugira ngo wongere ukore, ngo bari muri maintenance, utuntu nk'utwo tutabura. Mu by'ukuri bagiye badukina bihagije, ngaho kuzana amasignal menshi kugira ngo hari twe kubikuza, na strategy yo kubanza kudakora kugira ngo ubone kubikuza, ni ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Uyu we yakomeje avuga ngo bagiye baduha amasignal menshi batwiseza bagabanya amafaranga yo kubikuza, ngo batwibwira ko amafaranga nabo menshi aribwo kubikuza bizoroha, ariko byose nyine byari ukubeshya. Ese ibi ngibi ushobora kubyizera? Niko hano yakomeje abaza. Nkoreshe kano kamenyetso karaza kudufasha. Ahangaha niho ngeze ndi gusoma. Ese ibi ngibi ushobora kubyizera wowe? Niko uyu muntu yabazaga. Berry is the biggest scam in the century. Arimo aravuga ko Berry ari scam. Dukomeze twirinde. Hano akenshi uba usanga baza muri style zitandukanye. We should rather stand together and find these thieves and pay. Let's show them not mess Africans and their end money. Muri make nyine ikigaragara cyo nta cyizere gihari. Reka turebe n'indi comment. Uyu wakomeje avuga ngo ari nk'iyo umuntu avuga icyazi aho Circ.im na Belem.im zagiye ba nyirazo yaba aribo bafashe Berry bakayiha ishusho ya Circ, babikoze ntaho bahuriye se? Nigenderaga da. Uyu we yari arimo arayikompara Berry na zino platform zindi zagiye zibaho, hari ngitwa Circ.im ndetse na Belem.im. Izi zose wenda turaza kuzibona na mbere, akenshi nazo ni izindi zakoreraga mu bindi bihugu, ariko byose n'ubundi ubona
bimeze kimwe byarafunze. Wenda turaza kureba n'izindi nawe izo link uzibrowsing urebe uko bimeze. Indi comment dore ni nazo ngizi hano, ngo mfite list ya business 8 zakozwe n'abarida bakomeye bari muri Beri, harimo na Redcoin ya Emily. Ubwo Emily nge simuzi, ndazanye mu kanya muza musanga zose ziri site. Ntago mbujije abantu gukora izi business, ariko nyine n'ubundi nkuko dukunze kubivuga, shyiraho amafaranga wumva wakwihanganira guhomba, ku buryo inagiye uvuga ko yagiye, kandi ntukizere amafaranga ufite muri zino online business. At least ayo wabikuje izere ko uyafite, ariko ayo udafite utarabikuza ngo ari muri business yo ntukayizere. Ikindi kandi mu gihe igishoro cyawe kikubye kabiri, kuramo usigara ukoresha inyungu. Ibyo nibyo byiza. Hanyuma reka turebe izi zose, wenda bamwe bashobora kuba bazizi. Hari Delhi, hari CD, hari Bora.band, Redcoin, Silky, Solen, Belem ndetse na Beri. Izi zose ni online business usanga zikorera kimwe. Ushobora no kubrowsinga n'izindi ukareba uko bigiye bimeze. Uwo nawe yari comment, we know what big and small investors in Beri scam, be sorry for and stronger. Dusaba imbaraga zo kwiyakira, mukomere. Umva twese nyine akenshi ni ukuvuga ko yarangiye nta bindi. Hakazi uwo muntu yamye atuburira ko Beri ari scam. Uyu we yagiye aburira abantu cyane ko Beri ari scam, avuga ibintu bitandukanye. Ndetse hari n'umuntu nanjye wampaye ako kanambwira ko uburyo ngo Beri igiye gufunga ibintu nk'ibyo, anambwira yuko we ngo bamubashije kumukorera withdraw. Sinzi uburyo yacengiye mu barida nyine, wenda sinzi uwo yakoresheje abasha kumukorera withdraw muri no minsi bari barafunze ngo bari muri maintenance. Arambwira ati byararangiye nyine nta kundi no kwiyakira. Nta makuru ahagije mbifiteho, ariko njye nkurikije uko mbibona navuga ko ariyo maherezo ya Beri. Ariko nyine uko bimeze nuko dushobora gutegereza. Ufite amadolari 50 wumva wayafatira risk, ashobora kuyashyiramo, ntago mbimubujije, ariko nanone mu bigaragara njye nta cyizere mfite cyayo. Reka mbashimire mwese twabanye. Yari Staro Technology, n'ubundi naho butaha.